Brendan McCullum found spanking Joe Root after playing an innings under the strike rate of 60, and the PSL is on fire with Quetta Gladiators and Multan Sultans leading the pack. Kumail, let's get down and dirty in this episode of the King Pair. Yes, we're going to talk about England and how Joe Root has receded and gone back to his old classic test match self, and how the PSL is going on. So what do you want to start with? So let's start with Joe Root. Now he's remained not out. He's 120 not out of, I don't know how many deliveries, but it wasn't good enough. And the Bazball way, as you've explained before, means that you do not care about your wicket. So if you care too much about your wicket, like Joe Root has, he's gotten the most runs in the match so far. But is that the style and the culture of cricket that they want to promote for the future? ये अच्छा सवाल है. अभी तक इंग्लैंड जीत रही है, or at least is in a winning position at the end of day 2. India is trailing by 150 something runs, and the bowling has seemed to not be that good for India. I mean, they've picked up some wickets with spin, but the damage has already been done. Ollie Robinson with the 57 odd runs. Partnership, and then you also had Ben Fowkes scoring 47, and Joe Root 122 of 274. 44 strike rate, that is abysmal. Going into the Bazball culture, I don't know how England fans are reacting to it. I presume they're not too happy. But it's working, no? Is it? Like they might win the match, position. But as we've seen in the past, would they call this a moral victory as they did in the Ashes? Pata nahi, is this a moral victory? Maybe they just want to win. Like at the end of the day, cricket is about winning, and that's what most commentators have argued, and I agree. And it doesn't matter how you win. Obviously, remaining within the bounds of the game. Like the World Cup final, doesn't matter how you win. हाँ, जीत तो जीत होती है, नाम तो आपका तारीख में वही लिखा जाएगा कि जी इंग्लैंड जीती थी वर्ल्ड कप. तो देखते हैं ये मैच जाता कहाँ पर है. बट द क्वेश्चन इज इट ऑफिशियली द एंड ऑफ बैसबॉल, एटलीस्ट इन साउथ एशिया? क्योंकि ये टीम आई थी, इसने बैसबॉल खेला, पहला मैच जीत गई, उसके बाद 2 मैचेस में फेंटा लगा, और उन्होंने कहा जी साउथ एशिया में तो चल ही नहीं सकती बैसबॉल, जहाँ पे बॉल बल्ले उस तरह नहीं आ सकती, जहाँ पे आपको बहुत सब्र और तहम्मुल से जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है. सो द मेजर क्वेश्चन is it over for this region? Will we never see a more exciting test match than we saw at the start of this series? Okay, so I mean, सबसे पहले तो ये करते हैं ना कि Bazball was of course a style of cricket. What ball are they playing right now? What is the branding, to this current style of play? Dravid ball or something. Is this Dravid ball? But this is Dav ball. It has to be someone in the team, in the management. Whose balls are we pulling at? Yeah, I think we're playing root ball right now. Maybe that could be a term that Merriam-Webster should consider, root ball. Root ball, because Root himself also, I think, a big proponent of Bazball. There was not a single reverse flick or reverse scoop played for रैंप मारने की कोशिश की थी, उसको गालियां पड़ी थी पिछले मैच में. पिछले मैच में it seems like he's almost backed off. I don't know. This is bad for test cricket culture. पता नहीं, like मुझे नहीं पता. I mean, like I like it because I like to see a well-fought battle than just a one-sided victory. Okay. Or a one-sided loss that England suffered last time. Yeah. तो 434 देखने में मजा आएगा. हो सकता है अभी तो ये पहली इनिंग्स खेली है, हो सकता है दूसरी इनिंग्स में they play fast and they go back to Bazball. I mean, they're probably going to, they're leading by 134 runs right now. तो मेरे ख्याल से तो इंग्लैंड आर स्ट्रांगली फेवरेट्स टू विन दिस मैच. आउट करेंगे और उसके बाद तेज खेलेंगे. That sets them 2-2 in the series with the decider. I think Test cricket is in an exciting place because they both are going to be going for the victory. And wouldn't it be nice to see a home team fall at home in a Test match? वो भी इंडिया जो दूसरों में जाके हरा रहे हैं उनके घर में आजकल. तो yeah. PSL की बात कर लेते हैं. This match will remain in the balance and we'll keep updating you on our social media or whatever. You'll hear from us soon. Lekin let's talk about the PSL has been really good. PSL. Now, the PSL, the good thing about the PSL is we're seeing some really trash teams from the past seasons actually pick up, and some of the really good ones go trash. So Lahore's been horrible so far. I think they've won one game so far, but they're right at the bottom of the table. Quetta Gladiators has got some really good selections, and they've completely gotten a new team, and they're on fire. I think a few of the trades they made,
Yeah, Naseem and they gave away, and instead they got Abrar Ahmed and Mohammad Naseem Jr. Both have been really good. Abrar has been picking up wickets. तो क्वेटा के तो अच्छे दिन हैं. Second last, अच्छा फैसला था वैसे, मुश्किल फैसला था लेकिन अच्छा फैसला और फासला भी बहुत था. Multan's kind of been consistently at the top for the last few seasons, so I can't say much about them. They're at the top. अभी ऊपर एक नहीं जीते अभी, वो 3 जीते हैं. 3 जीत चुके हैं. हाँ, एक हारे हैं. They just lost the one last. वो करते क्या, उनकी team is on paper is not that good. I think there you have Rizwan. Who else do you have? Like I think it's also just Rizwan, but also the power of Iftikhar. They have really good bowling, and more than that, I think they have a good management. They have team. a good management. I think media management team बहुत अच्छी है उनकी. उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है. बहुत फ़र्क पड़ता है. क्योंकि आप सोचो, आपका मैनेजर शॉर्ट्स में फिर रहा हो. हाँ, ये इससे मोराल ऊपर होता है. इससे ऊपर होगा. तो जब आपका मीडिया मैनेजर इतने बोल्ड डिसीजंस लेने पे तैयार है, तो फिर जाहिर है आप सोचें क्रिकेटर्स इफ्तिखार को कितना कॉन्फिडेंस मिलता होगा इस बात से. तो इसलिए वो शॉटें लग जाती हैं और वो कॉन्फिडेंस टीम का हाई रहता है. ऊपर से जो ओनर हैं टीम के, वो भी इलेक्शन हारे हैं उनके ख़ानदान वाले, लेकिन और कुछ ने तो सियासत ही छोड़ दी है. तो बहुत एक इंटरेस्टिंग टाइम है. आई एम नॉट श्योर ये कनेक्शन किस तरह से इन दोनों चीज़ में, लेकिन ज़रूर एज वीव काइंड ऑफ इट समटाइम्स फील्स लाइक इज लाइक एवरीथिंग affects the cricket, and the cricket is like the core. Like cricket is the main character, and the politics revolves the around government, the famine in some other country is influencing the cricket, and that's the focus. हाँ, अच्छा इसमें ये भी है कि मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि एक उबूरी हुकूमत थी मौजूद, और उसके बाद फिर अभी तक जो है वो नेशनल असेंबली का इजलास भी नहीं हुआ. थिंग्स आर वेरी मच इन द एयर. नो वन नोज व्हाट्स गोइंग ऑन पॉलिटिकली. नो वन कैन से फॉर श्योर. एंड इन दैट टू हैव क्रिकेट एज दैट यूनाइटिंग फैक्टर, एंड पीपल आर ऑल्सो लुकिंग टू रमज़ान क्रिकेट स्पेसिफिकली. जब PSL इफ्तारी के बाद लोग मैचेस देखने जाएंगे तो एक हल्ला गुल्ला होगा, रौनक होगी जो आपको काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आई. और मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ है जिसको मे बी आई एम रेडी टू से ऑन द रिकॉर्ड विच इज़ ग्रेट अबाउट PSL. बाकी चीज़ों का मुझे नहीं पता, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट किस तरह की है जो भी, लेकिन लोग आते हैं देखने, फुल हाउसेस होते हैं, टिकटें नहीं मिल रही हैं आपको. ये these are good signs. Also bad signs because TCS technically has some technical glitches going on. अच्छा, ये जिस बात है बड़ा मसला है, इस पर बात कर लेते हैं कि पिछली दफ़ा उन्होंने व्यूअर तो प्लीज़ कमेंट. हाँ, पिछली दफ़ा उन्होंने बुक मी से कराया था, बहुत स्मूथ प्रोसेस था. आप ऑनलाइन जाते थे, 2-3 मिनट के अंदर आपके पास टिकट आ जाती थी. अब आपको फिजिकली जाके TCS के किसी दफ्तर से लेनी पड़ती है, फिर वो बंदा आपके बिहाफ के ऊपर रजिस्टर कराता है आपका CNIC, and then you get it. And I don't, even if it is a partnership, I don't understand why they can't have an online portal where you can get tickets. यानी कि इतनी ख्वारी हुई है कि एक दिन पहले तक नहीं पता था कि आप मैच देखने जा रहे हैं. Yeah. I mean, this isn't a partnership. This is a something else, and you guys need to fix it for the next PSL. Otherwise, we will be very upset. हाँ, तो हाँ, क्रिकेट की दुनिया में 2 बड़ी चीज़ें यही चल रही हैं इस वक्त. PSL कौन जीतेगा हमने पिछला एपिसोड बनाया, ज़रूर देखिएगा. उसमें हमने जवाब बिल्कुल नहीं दिया कि PSL हमने जवाब नहीं दिया. शायद इस वाले में दे दें हम, शायद, क्या पता. बट हाँ, एक चीज़ जो मैं चाहूँगा जो इस मुल्क में हो सकती है और हमसाए मुल्क में भी हो सकती है, वो ये है कि इंडियन प्लेयर्स आके यहाँ पर खेलें और पाकिस्तानी प्लेयर्स जाकर IPL में खेलें. और जो भी मसले मसाइल हैं IPL के वो हैं, दे स्टैंड, एंड वट एवर डिफरेंसेस आवर कंट्रीज़ हैव ऑल्सो स्टैंड. एक बड़ी अच्छा, अब थोड़ा सा क्रिकेट से, लेकिन वही क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स आर रिलेटेड, कि अभी आंचल मल्होत्रा से मिले आप, वो भी आई हुई थी, विच इज़ अ बिग ब्रेक थ्रू एक्चुअली, कि इंडिया से किसी को फाइनली वीज़ा मिला है. और वो क्योंकि बड़े अरसे तक, पिछले कोई 5-6 सालों में तो मुश्किल था ये होना. और मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद इस तरह से आर्टिस्ट्स विल गो अक्रॉस द बॉर्डर एंड कम फ्राम अक्रॉस द बॉर्डर, पॉडकास्टर्स. हमारे कुछ दोस्त बड़े अच्छे हैं वहाँ पर, जिनसे हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और उनके साथ बैठ कर जो है वो एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं. और इसी तरह क्रिकेटर्स हैं दुनिया जहान में जो कि पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान से इंडिया जाना चाहते हैं और कोलैबोरेट करना चाहते हैं मिलके. तो मेरा ख्याल है कि नफ़रतों को क्रिकेट से दूर रखा जाए और क्रिकेट को इस्तेमाल किया जाए उन नफ़रतों को हल करने के लिए. And I think that there is a lot of potential with PSL slowly becoming a well-renowned
لیگ ان دا ورلڈ. آئی تھنک اگر آپ اب لیگس کی بات کریں تو پی ایس ایل اس میں اچھا شمار ہوتا ہے. کیریبین ہے اگر آپ تھوڑا لو ٹیئر سے شروع کریں, اور اس کے بعد آپ کے پاس بگ بیش ہے اور آئی پی ایل ہے. اور میرا خیال ہے کہ پیپل اسٹارٹیڈ ٹو IL-T20 کیا ہے. We're very well informed about the topics which we speak. IL-T20 is the international T20 league جو ہاں, لیکن I mean پتہ نہیں لوگ دیکھتے ہیں. بٹ دیکھ ویورشپ کی بات ہے نا, میرا نہیں خیال لوگ اتنا دیکھتے ہیں جتنا شاید وہ بگ بیش آئی پی ایل کو دیکھتے ہیں, اور پی ایس ایل کو بھی دیکھتے ہیں. پی ایس ایل کی ویورشپ آئی تھنک از اپ دیئر بیکاز آف دا پاپولیشن وغیرہ اینڈ ایوری تھنگ, ہاؤ کریزی وی آر. انڈیا دیکھتا ہے اور اسی طرح آئی پی ایل کو ہم دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک کہ پی ایس ایل کو اب 9 سال ہو چلے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اب 10واں سال جو ہے اگلے سال ہم پسند کریں گے, ہم دیکھنا چاہیں گے. اگر کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکے, چاہے آپ نیوٹرل وینیو پہ کرائیں, چاہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وی الاؤ as the king pair we authorize it. More than that, I think اگلے سال ان کو جو ایک سیریس کریکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی پی ایس ایل کی ٹیم کی مینجمنٹ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں اسٹینڈ میڈیا پرسنالٹیز کو اپنے مطلب دے دیتے ہیں کہ آپ پی ایس ایل گانا بنا دیں, آپ آ کے پی ایس ایل کے اوپننگ کے اوپر پرفارم بھی کر لیں, ناٹ جسٹ ٹو دا پرسن ہو میڈ دا تھیم سانگ بٹ آلسو ٹو another individual who has been very clearly been called out, who was performing at the opening ceremony. تو یہ بہت this is bullshit man, this is bullshit. اور اس طرح آپ گلوبل آڈینس کو بھی پینڈر نہیں کر سکیں گے, اور اگر آپ نے نہیں بھی کرنا ہے, اصول کی بات بھی آئی تھنک کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. It's such bad publicity. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک ہی سنگر ہے آپ کے پاس پورے پاکستان میں, بالکل, I mean you have so many options and people should be held accountable for their actions. اور اس طرح کے ان کو کانٹریکٹس دینا جو ہے وہ آپ کی امیج کو اسٹین کر رہا ہے, لیکن I don't think they really care about it. I think it's just stupid, honestly. It's so stupid, it's so reckless that they take a very well formed PSL brand and they're doing things which are going to cause them problems later. Maybe some artists would not want to, or someone would not want to work with them in the future because of this. Some organization would not want to work with them because of this. So it's just such a poor management. Embarrassing بات ہے یہ. بزدلی دکھائی ہے انہوں نے, بزدلی. ٹکٹس والا سین بھی ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. آئی تھنک ویئر ویل پاسٹ ناٹ نوئنگ ہاؤ ٹو ہوسٹ اے میچ, اینڈ فینز آلسو ایکسپیکٹ بیٹر کوالٹی آف سروس. ناؤ یو کانٹ جسٹ کیپ گیونگ لائک یہ نہیں ہے کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 10 سال سے ملک میں کرکٹ نہیں ہے. اب 10 سال سے ملک میں کرکٹ ہے, یا جتنی بھی دیر ہو گئی ہے, 7-8 سال تو ہو گئے ہیں. And like we're going to go to the match today and we're going to have a fucking pole in front of our face. ہاں, راجاز پہ نہیں, راجاز مڈ وکٹ پہ جو بھی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اور ایک اسکرین چل نہیں رہی ہوتی, ایک اسکرین چل نہیں ہوتی, وہ پچھلے 2 سال سے نہیں چل رہی, اسکور بورڈ خراب ہوتا ہے, اور وہ بہت چھوٹی بھی ہے. ہاں, اسکور بورڈ خراب ہوتا ہے. تو یعنی کہ آپ اتنا پیسہ کما رہے ہیں, آپ اس کے اندر سے نہ پلیئروں کو پیسہ دے رہے ہیں, نہ خواتین پلیئرس کو پیسہ دے رہے ہیں, اور چیئرمین آپ کا ویسے چینج ہو جاتا ہے ہر 3 مہینے بعد. کیفیت کا نام ہے چیئرمین, کپڑے سے جلدی جو تو چیئرمین چینج ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ایک اسکرین لگوا دیں قذافی اسٹیڈیم میں, یا آپ جو ہیں وہ کم از کم اتنا کر دیں کہ جو پول اور راڈ بیچ میں آ رہی ہیں انکلوجرس کے, ان کو ہٹائیں تاکہ لوگ وہ سیٹیں خریدیں, آپ کا کاروبار زیادہ چلے. کوئی خریدتا نہیں ہے وہ ٹکٹیں, وائی وڈ پیپل وانٹ ٹو سٹ بیہائنڈ. ایگزیکٹلی. اینڈ دین لیٹس ناٹ فرگیٹ, میں ایک بالکل چیز بھول گیا ہوں, اس پہ میرے خیال سے ہمیں اینڈ بھی کرنا چاہیے کہ, اور یہ ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی مسئلہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہاں nobody should be inappropriately touched, man or woman, and nobody should be given enough authority to have to do that 5 times to someone under the guise of authority جو ہر بندے کو اگر آپ ایک چیکنگ مشین سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پنگ کر دے گی آپ کو فرسک کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں, اور فرسک بھی وہ فرسک بہت فرسکی طریقے سے کرتے ہیں, تو وہ فرسکنگ کا طریقہ یا تو ان کو سکھا دیں یا ایک دفعہ فرسک کرا دیں. سیکورٹی کنسرنس ہیں, لیکن دنیا جہان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یو گو تھرو ایئرپورٹ سیکورٹی میں, یار دنیا جہان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فرسک بھی کرے گا تو دے ول ڈو اٹ آن دا سائڈز, اور آپ جس اس سے گزریں گے, وہ جو چیکنگ مشین ہوتی ہے اس کے وہ پنگ کر دیتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اور آئی مین اگر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز یہ ہیں چیکنگ کے
تو آپ جو ہیں وہ کیا کریں گے 5 دفعہ کسی کو ہاتھ لگا کے. سو پلیز آئی مین گیٹ آؤٹ آف دا 18th سینچری کلونیل مائنڈ سیٹ. یہ کرکٹ میں کے اندر بھی اور کرکٹ کے باہر جو آپ سیکیورٹی کے نام پہ چیزیں کرتے ہیں, اٹس ویری امبیرسنگ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ ایز ویل کہ یہ کیا مینجمنٹ ہے. یو ہیو ہائی ویز آف مینٹیننگ سیکیورٹی اینڈ یو ہیو بیٹر ویز آف انشورنگ دیٹ کرکٹ از ایوالونگ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. تو آپ تھوڑی شرم کریں اور ہماری بھی عزت رکھ لیں اس دنیا میں. اور 3 ہیش ٹیگز ہم یہاں سے پک اپ کرتے ہیں. ہیش ٹیگ اسٹاپ کالنگ alleged harassers onto your platform. 2 and hashtag stop touching me.